Dus opa raakte toen eigenlijk in één nacht zijn moeder kwijt. En zijn broer. En zijn broer. Ja, ja. Good morning internet, it is, what time is it? 8:35 in the morning and welcome back to the channel. So in the last videos I showed you that 1/3 of the entire country lies below sea level, and you may wonder how is this possible and is it not dangerous? And it certainly is dangerous, and there has been one black page of the Dutch history in which it completely went wrong. So the area of the Netherlands I'm going to take you today is this area of the Netherlands, and this is the province called Zeeland. So I'm now going to ride to Zeeland and I'm going to meet up with my parents because my dad's side of the family is from there, and our family got hit directly with this tragedy many years ago. My dad is going to explain you a little bit more about it, and the effect that it had on our family. So it's going to be a very long ride. I'm going to show you plenty of places today. So I will not be able to take only back roads. So I'm just going to take some parts of the highway so I can make it in one day. So that's the plan. So let's go. So I meet my parents somewhere here. Ah, they're there. Hoi. Heb je snel gedaan? Ik ben zo snel. Goed, hartstikke goed. Hey. Goed? Ja? Yeah. So we are now in Ouwekerk, over here. So the place that we are now played a very important role in a massive flood that happened here in the Netherlands in 1953. Welke gebieden kwamen toen onder het water staan, pap? Heel veel in Zeeland en het stukje van Zuid-Holland, Goeree-Overflakkee heet dat. Schouwen-Duiveland, Tolen. Ook een stuk hier en hier langs de Westerschelde, al tot Antwerpen aan toe en de Belgische kust. En verder hier naar het noordoosten, Dordrecht, tot voorbij Dordrecht, Albasse Waard, de Hoekse Waard, waar we vroeger ook gewoond hebben. Dat heeft in die tijd allemaal gedeeltelijk onder water gestaan. In that one night on the 1st of February 1953, there was a combination of extremely high tide and a storm which came from over Scotland towards the Netherlands, and it lasted, I think that storm lasted for more than 12 hours, and that created so much water that was pushing up against all the dike protections here on these islands, that pretty much in, how many different places? Op al deze verschillende plekken braken overal de dijken in één keer door. Ja. In some areas, so also this area where we are now, the water was standing at 3 meters. So there was 3 meters of water. And in that night, more than 1800 men, women and children drowned. En op dit eiland, hier komt onze familie vandaan, toch? Ja, dat klopt. Want opa en oma komen oorspronkelijk allebei uit Nieuwekerk. Ja, dat is hier 6 kilometer vandaan. Oma was zwanger van jou toen het gebeurde. Ja, ja. Dus opa en oma waren met jou die in de buik nog? Maar die woonden al in Rotterdam. In Rotterdam? Die woonden al een paar jaar in Rotterdam. Zij woonden hier toen niet meer. Oké. Maar wel mijn grootouders van moederskant en 2 ooms. En ook mijn oma en 2 ooms van vaderskant. Die woonden allemaal in Nieuwekerk? Allemaal in Nieuwekerk. Mijn oma en een oom, dus een broer van mijn vader, van jouw grootvader, die woonde op een boerderijtje net buiten het dorp. Ja. Dus opa raakte toen eigenlijk in één nacht zijn moeder kwijt. En zijn broer. En zijn broer. Ja. Ja. Maar toen het eenmaal gebeurde, het was natuurlijk eigenlijk midden in de nacht of heel vroeg in de ochtend allemaal gebeurd. Ja. En weet je, wanneer hoorde opa dan dat was gebeurd? Dat vermoed ik de volgende dag. Ja. Dat duurde heel lang. Er was geen internet, Twitter en
Facebook dat bestond niet. Dus het was heel lang, ja, het duurde heel lang voordat de rest van Nederland in de gaten had wat hier gebeurd was. En want opa was politieagent? Ja, die was toen politieagent in Rotterdam. En hij is toen hier naartoe gekomen? Hij is toen hier naartoe gekomen. Vanuit zijn functie had hij wat meer mogelijkheden om te gaan helpen, zeg maar, dan een normale burgers dat konden. Ja. Die konden natuurlijk niet zomaar naar Zeeland toe, alles vol onder water, dus moet met bootjes allemaal. Dus hij is hier naartoe gekomen om mee te helpen, slachtoffers te bergen en zoveel mogelijk mensen natuurlijk te redden. Het water hier in de Oosterschelde, voordat de dijken doorbraken, 4,5 meter boven NAP stond. Oh, wauw. En dat was voor die tijd dus al enorm. Ja. Nu zijn de dijken allemaal versterkt en veel hoger dan toen. En hoe hebben ze dan, dus hier was een van de grootste dijkdoorbraken. En hoe hebben ze dan, want we zitten nu bij die caissons. Klopt. Ja. Weet je hoe ze dat hebben gedaan? Hoe hebben ze dat weer gedicht? Dit zijn caissons die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt zijn in Normandië. Oh? Bij de landingen in Normandië hebben de Amerikanen deze caissons gebruikt om bruggenhoofden te maken. Waar dus de landingstroepen hun vracht op konden lossen. En die zijn dus hier naartoe gevaren vanuit Engeland en door schepen in dat gat geduwd. Oh. Het zijn 4 caissons van, ik meen iets meer dan 60 meter lang. Of in de lengte dus. Hè. Ja. Dus 4 van die caissons naast elkaar hebben ze dus ingevaren. Want je kan ook zien, hè, dat is natuurlijk in de loop van de tijd zijn die caissons ook verplaatst. Ze liggen niet mooi in één lijn. So we're now going to drive to Nieuwekerk. I'm just following my parents here. And that is the town where my grandparents are from, both of them. So all of this land, both on this side and on the other side, was all underwater. And see, on this farm, you see there, 1954. So that was built after the big flood. So all the houses from 53 or earlier were all gone. Dus nu zijn we op de begraafplaats van Nieuwekerk. Nieuwekerk. Het deel is vermist. Ja, sommige mensen zijn nooit teruggevonden. Het is het steentje van mijn oma. Die, zoals je ziet, vermist. Dus zij is nooit teruggevonden. Oh, dus daar staat inderdaad op vermist. Daar staat vermist. Ja. Ik ben hier nooit eerder geweest. Je bent hier nooit eerder geweest, nee. Ik vind het toch wel gek om dan schoenmaker daar te zien staan. Ja, je ziet er liggen er nog 4. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of dat familie is. Oh, dat zijn ook allemaal schoenmakers? Ja, 4 stuks. Oh. 4 stuks. Zou dat familie kunnen zijn? Het zou kunnen, maar ik heb er eigenlijk nooit over gehoord. Nee. Dus ik weet het niet. Hier was het ongeveer. Hier stond de boerderij waar opa, zijn moeder en broer woonden. Ja, en hij zelf natuurlijk ook. En zelf in eerste instantie ook. Er is nu helemaal niks meer van te zien natuurlijk. Nee, niks meer van te zien. Nee. Gek. Bedankt, pap. Graag gedaan. Heb je wat van geleerd? Ik heb heel veel geleerd over onze eigen familie. Dat is heel fijn. Ik vond het heel interessant. Okay. Dank jullie wel. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Doei, pap. Goeie reis verder. Doei, mam. Dankjewel. Hoe je terug moet rijden? Ja. So after these events in 1953, the Dutch people said this should never ever happen again. And that was the beginning of the start of what we call the Delta Works. And the Delta Works consist of all sorts of dams, locks and storm surge barriers, which all together reduced the amount of coastline that had to be protected from 700 kilometers to 80 kilometers. And I am going to show you some of the biggest storm surge barriers that are part of these Delta Works. So let's go. This thing. Hi. Hi. Hi.
So this storm surge barrier is called the Hollandse IJsselkering, and the mechanism is basically that there's just a huge slab of steel which they can lower down into the water, and then they're protected against the high water here. So pretty simple system. There we are. So this is the second storm surge barrier that I want to show you, and it's a lot more impressive than the first one. So now I am standing at the Maaslandkering, and this is a pretty impressive piece of engineering. This is the largest in the world. It's the largest moving storm surge barrier in the world, and it has two doors. They're both 210 meters long and they're 20 meters high. So when they close this, it can resist 5 meters of rising of the sea levels. And the way it works is that they close both of these arms like that, and then they will fill them with water, and within 2 hours, because of the filling with water, they sink to the bottom and it's completely closed. Alright, on to the next one. So this is number 3 over here. So I am now at the Hartelkering, and this is yet another design. Let me see if I can get up here. So this one consists of 2 oval shaped doors, and each door is 100 meters long. And when the sea level rises 3 meters above average sea level, they automatically close. And they calculated that this will happen probably once or twice every 10 years that it has to be closed. So that was that one. Let's go to the next. And here is the next one. This structure over here. I'm first going to ride over it, and then I'll try to stop somewhere on the other side. Woo! Wind! Which is good. Getting lots of energy. So these are all the locks. I don't know if you can see them here on the sides. See them here? Here you can see the locks, I think, a little bit better, although it's still a bit far away, but you'll get the idea. So I am now at the Haringvliessluizen. So these are locks over there, and these were built basically to control the water level in the river. So I am now standing on the inland side, so here is fresh water coming, and then on the other side is the sea. So with these locks we regulate the water. So if there's a lot of water coming from the rivers, basically coming from the rest of Europe, which all drains up here, if the levels are really high, then they open them, so we drain it to the sea. But if levels are low, we close the locks as to avoid too much of salty water to penetrate inside. So with these locks we can kind of regulate the amount of fresh water and brackish water and salt water. So that's the original function of these locks. But then 2 years ago, in 2018, that was the first year ever in the history that all of the storm surge barriers were closed at the same time. So that was another case of extremely high water levels in combination with the storm. And in that time they also closed these locks. And from that moment on, we now also use these ones basically as a storm surge barrier. But normally they always keep them open just a little bit, also to allow for fish to migrate back and forth. Nice place. To be honest, I've never actually been in this spot. There's a small beach over there. It's quite nice.
Alrighty. I have now arrived at the last one, which is also the most impressive one of all of them. So all the way in the distance over there you see the Oosterscheldekering, and this is also a storm surge barrier, and it's 9 kilometers long and 3 kilometers of it we can close down. And on average we are closing down this barrier once per year to protect the Netherlands against high water, but it is designed to withstand a high water level that statistically only happens once every 4,000 years. And it consists of 62 doors, and with one press of the button we can close the doors, and it takes 1.5 hours to close all of the doors, and then we are safe. So now you know a very important piece of Dutch history and how we are now protecting ourselves against high water situations, so that what happened in 1953 will never happen again. So that was it for today. I really hope you liked this video. If you did, please give me a big thumbs up and subscribe down below, and then I'll see you in the next video.